This is interesting translation. Вот сейчас это будет интересный It says, перевод. because of his association with perfect, unalloyed devotees, Тут написано, что из-за его постоянного общения с совершенными беспреданными who had преданными, nothing to do with anything material, беспримесными преданными, которые ничего не делали материального, Prahlad Maharaj constantly engaged in the service of the Lord's lotus feet. Прахлад Махарадж был постоянно занят в служении лотосным стопам Господа. So because he was always in association of pure unalloyed devotees, naturally he was constantly hearing and chanting and serving the Lord constantly himself. Поскольку он всегда был вовлечен в общение с беспримесными преданными Господа, он всегда слушал и воспевал о Господе сам. And then by seeing his bodily features when he was in perfect ecstasy, persons who were very poor in spiritual understanding became purified simply by seeing him. И любые люди, которые видели его, когда он был охвачен этим совершенным духовным экстазом, люди, они очищались просто смотря на So него. Prahlad Maharaj, he bestowed upon them transcendental bliss. Прахлад Махарадж давал им трансцендентное блаженство. Прахлада Махарадж, он получал общение у чистых преданных, но находясь среди демонов, как он это делал? Шрила Гурудев, you was mentioning that Prahlada Maharaj was constantly in association with devotees, but how he was able to do it? He was among the demons. Who? Like in this verse, it was saying that Prahlad Maharaj, he was constantly engaged in association with devotees, but how he was constantly engaged? He's always thinking about his guru Потому что он всегда думал о своем гуру, and remembering his instructions. и он помнил его наставления. And whoever he's speaking what he heard from his guru. И с кем бы он ни говорил, он говорил то, что слушал от своего гуру. So you're always in the presence, feeling the presence of his guru. И он всегда чувствовал присутствие своего гуру. And such pure devotees, their preaching makes other pure devotees. И такие чистые преданные, они своей проповедью делают других чистыми преданными. And then pure devotees are glorifying other pure devotees. И тогда чистые преданные, они прославляют других чистых In the преданных. association of pure devotees. В общении с For чистыми those who want to преданными. become pure devotees. Или с теми, кто хочет стать чистыми преданными. He wasn't taking their association. Он не принимал их общение. He was giving his Он давал association. свое общение. And the other little demons, they were simple. А другие маленькие демоны, они были простыми. So because Prahlad was so powerful, potent, he just purified them, make them devotees. И поскольку Прахлад был таким могущественным и сильным, он просто очистил их и сделал их That way he преданными. has nice, simple devotee И association. поэтому у него было и хорошее общение с простыми преданными. That's why they didn't want him in the school preaching to the other kids. Поэтому они не хотели, чтобы он в школе проповедовал другим детям. Because they're like, we're trying to make these like really expert demons, and you're making them into devotees. Потому что они говорили, мы хотим сделать их экспортными демонами, а ты их So this превращаешь is в преданных. creating a disturbance Это in the тут school. беспокойство создает в школе. The demoniac teachers were uptight. Демонические учителя были Because the напряжены. students, because of Prahlad Maharaj's teaching, they were losing all interest in the subject matters being taught in the school. Потому что то, чему учил их Прахлада Махарадж, они из-за этого теряли интерес к темам в школе. So he made them devotees. Он сделал их преданными. And he heard his guru's instructions in the womb of his mother. Он слушал наставления своего гуру, когда он находился в утробе матери. So that means he also didn't see him, Это означает также, что он не видел его, but he heard him. но он слышал его. Was it Narada Muni? Right? Wasn't he preaching in the womb? Нарада Муни проповедовал, когда он был в утробе матери. Was it Aditi, the mother of Prahlad? Как? Каяду. We'll find out. Ладно, выясним. So it's a question of hearing. Это вопрос слушания. Association means hearing. Общение значит слушание. So if you are hearing from sadhus, past, present, and future,
That means you're always in association with sadhus. Если ты слушаешь от саду, прошлое, настоящее и будущее, значит, ты всегда в общении с саду. That's where we can do devotional service. Вот где ты можешь делать преданное служение. Without association of our spiritual master, we can't even realize we're a soul. Без общения с духовным учителем мы даже не сможем понять, что мы душа. What to speak of, surrendered servant of Krishna. Что говорить о том, чтобы понять, что мы предаться и служить Кришне. So without association and hearing, there's no question of purified consciousness. Без общения и слушания невозможно очистить свое сознание. And then this is an answer to this question today. И вот ответ на этот вопрос, который был сегодня. The sons of the demons then replied to Prahlad Сыновья демонов ответили Прахладе Махараджу. and said, "Dear Prahlad, Они сказали: дорогой Прахлад, neither you nor we, nor any teacher or spiritual master other than the Sanda and Amarka, the sons of Shukracharya, for we are children, they are controlling us, and for you especially, who always remain inside of this palace, it is very difficult to associate with such a great personality." и поскольку мы находимся всегда под контролем этих учителей, и вот ты находишься всегда в этом дворце, это очень трудно общаться с такими личностями. So they're saying he was just trapped with Hiranyakashipu inside of this, the kingdom, right, in this palace with all of these demoniac guards around him. То есть Прахлад, он был окружен вот этими демоническими охранниками во And дворце. they're only allowed to go and hear from these two Sanda and Amaka, sons of the demons. И ему позволяли ходить и общаться и слушать только от Шанды Амарки, от двух этих демонов. So how was it possible for you to associate with such a great И personality? они говорят: как для тебя было вообще возможно общаться с такой великой личностью? Would you kindly explain how it was possible for you to hear Narada? А можешь ты нам объяснить, как для тебя вообще было This возможно is doubt слушать that Нараду? we heard. Это вот сомнение, которое у нас есть. So he's explaining to his friends that somehow or other he was in the womb of his mother and he got a chance to hear from the mouth of Narada Muni. И он объяснял своим друзьям, что когда он находился в утробе матери, у него был шанс слушать Нараду Муни. So if the spiritual master's words can penetrate all material contamination because those words are non-different from Krishna. Слова духовного учителя могут проникать через любое материальное осквернение, потому что его слова не отличны от They're Кришны. empowered from Krishna. Они уполномочены So they Кришной. can also penetrate through the womb of the mother and enter into the ear and the soul of that baby. Они также body. могут проникнуть в утробу матери и проникнуть внутрь души этого So ребенка. while he was in the womb, he was hearing the preaching and the singing of Narada Muni. И пока он был в утробе матери, он слышал проповедь, и как Нарада Муни пел. Prabhupada said this transcendental knowledge and devotional service. Прабхупада говорит, что это трансцендентное знание, преданное служение. Actually, Prabhupada says here, any person above the bodily conception of life Прабхупада говорит здесь, что любая личность за пределами телесной концепции жизни, is pure чистый, and can receive transcendental и knowledge. может получить трансцендентное знание. So without purity and simplicity, Без чистоты и it's простоты very difficult for our soul to receive this transcendental knowledge and realization. очень трудно для нашей души получить это трансцендентное знание и реализацию. But because he was pure Но поскольку он был чистым, and Narada Muni was empowered, и Нарада Муни был уполномочен, even while in the womb of his mother, he could receive that instruction, devotional service from Narada Muni. даже в утробе матери он мог получить эти наставления о преданном служении от Нарады Муни. Prabhupada says, any person who's engaged in the loving service of the Lord through the instructions of a bona fide spiritual master Прабхупада говорит, любая личность, которая вовлечена в трансцендентное служение Господу через наставление духовного is учителя, immediately liberated сразу же освобождается and free from the clutches of Maya и становится свободной от когтей by Майи, the mercy of Guru and Krishna. по милости Гуру и Кришны. And therefore one's ignorance is destroyed Итак, и невежество человека and material разрушается, desires, material reactions are also и destroyed. материальные желания, материальные реакции также If уничтожаются. one wants to get free from sinful desire, sinful reaction, one must take shelter of the lotus feet of the Lord
and his devotee. Поэтому, если человек хочет избавиться от греховных желаний, греховных реакций, должен принять прибежище в Господа и его Otherwise, преданного. there's no other way. Иначе не существует другого пути. How we doing? All Как у нас right? дела? Нормально? So we know that Hiranyakashipu is trying to kill his own son. Итак, мы знаем, что Хираньякашипу пытался убить собственного сына. So all the sons of the demons, they very much appreciated the transcendental instructions of Prahad Maharaj. И все сыновья демонов, они очень оценили трансцендентное наставление Прахлады Махараджа. And they took them very И seriously. они приняли их очень So by серьезно. his mercy, they became По purified. его милости они They очистились. became Они convinced. стали And убеждены. they received and accepted his instructions very И seriously. они получили и приняли его наставление очень And the серьезно. proof of that И доказательством is they этому rejected the materialistic instruction by this satsanga было то, что они отвергли материалистичное наставление сатсанги, given by these teachers, Sanda and Amarka. которые давали эти учителя Шанда и Амарка. So Prabhupada said, this is the effect of the preaching of a pure devotee like Prahlad И Maharaj. Прабхупада говорит, что это эффект проповеди такого чистого преданного, как Прахлада If a Махарадж. devotee is qualified, Если преданный квалифицирован, sincere and serious about Krishna consciousness, искренне и серьезный в отношении if сознания he puts Кришны, faith in and follows the instructions of a bona fide spiritual master, если он вкладывает веру и следует наставлениям истинного духовного just учителя, as Prahlad Maharaj did, как Прахлада Махарадж сделал, when preaching the instructions he received and heard from Narada Muni, когда он проповедовал наставление, которое услышал, получил от Нарады then Муни, by their mercy his preaching will be effective. тогда по их милости его проповедь будет эффективной. This is the effect of proper hearing and proper association. Это эффект правильного слушания и правильного общения. This will be very purifying and pleasing to the ear and to the heart, Это будет очищать и приносить удовлетворение ушам и сердцу. and one will be inspired to surrender to Krishna. И человек будет вдохновлен Кришне предаться. So once they got a nice taste hearing from Prahlad Maharaj, they didn't want to hear anymore from these other two characters. И как только они получили хороший вкус, слушая Прахлада Махараджа, они не захотели уже слушать этих двух They других lost the учителей. taste and the Потеряли parvicha вкус Капар Вичару. because they got a higher Потому taste. что получили высший So they вкус. were no longer interested in hearing or talking about these other things, Поэтому они больше были не заинтересованы слушать и говорить о which is других more or вещах, less grossly or subtly some type of sense gratification. которые в большей или меньшей степени грубое или тонкое чувственное наслаждение. So then these Sanda Maka, they started to see all these other little demons are all becoming advanced in Krishna И consciousness. тогда эти Шанда и Амарка увидели, так, эти все маленькие демоны прогрессируют в сознании Кришны. Didn't I say that this morning? Разве я не говорил об этом сегодня утром? Because it's a good question, Потому что хороший вопрос был. right? They were asking the same question. You're trapped inside of the walls of that palace. Они тот же самый вопрос спросили, ты же был во You дворце have all под these охраной. demon guards around you. Все эти демоны-охранники The only были people вокруг we're тебя. forced to hear from are these two characters, Sanda and Amarka. Единственное, от кого ты был заставлен слушать эти два And all парня, they're Шанда и talking Амарка. about is, asatsanga. Все, о чем они говорят, это о So сатсанге. where did exactly were you able to pick up this information? Where did you hear it from? Где в точности ты слышал эту информацию? So when Sanda and Amaka saw that these other demons were becoming purified and developing in Krishna consciousness, they became really afraid now. И когда Шанда и Амарка увидели, что другие демоны очищаются и прогрессируют в сознании Кришны, Because it's not just Prahlad. они начали бояться, потому что теперь не только So they Прахлад. approached the king of the demons. И они обратились к And царю демонов. they started to explain what was happening to the school И они начали объяснять, что там в школе as a происходит. result and the effects of Prahlad Maharaj's preaching on them. Как результат и эффект проповеди Прахлады Махараджа. Prabhupada says in the purport, this is the effect of Prahlad Maharaj's preaching. Прабхупада сказал в комментарии, что это эффект проповеди The Прахлады students Махараджа. who listened to him, they became fixed in the conclusions that he was presenting. Студенты, которые слушали его, они стали утверждены в выводах, которые он And that представлял. surrendering to Krishna and Krishna consciousness is the only
object or purpose of the human form of life. Что предание Кришне, сознание Кришны — единственная цель человеческой жизни. So Prabhupada says the fact is anyone who associates with a pure devotee Прабхупада сказал, что факт заключается в том, что любой, кто общается с чистым преданным и слушает от него, follows his instructions следует as it его is, наставлениям, как они есть, automatically becomes fixed in Krishna consciousness. автоматически становится утвержденным в сознании And then is Кришны no longer disturbed by materialistic и consciousness. больше не обеспокоен материалистичным This is the сознанием. secret. This is the real freedom. Это секрет, это настоящая How the soul свобода. can become liberated, free from threefold miseries. Как душа может быть освобождена, свободна от тройственных So Prabhupada страданий. said these teachers, they started to observe that this was happening to these other students. И эти учителя начали наблюдать, что это то, что происходит с другими And they студентами. were afraid because the whole community of students were now gradually becoming Krishna conscious. И они начали бояться, потому что вся община студентов постепенно начала становиться сознающими Кришну. So he created his own association Он создал себе сам by общение, making them pure devotees. сделав их чистыми преданными.